Hello students, today we are going to discuss on importance of management. व्यवस्थापनाचे महत्त्व. हा आजचा आपला टॉपिक आहे. दिस इज अवर टॉपिक टुडे, importance of management. You know that management is an art of getting things done through and with other people. Some form of management exists in every type of human organization. Manager affects the establishment and accomplishment of many social, economic and political goals in any country, making a better economic life possible, improving social standards and achieving more efficient government are challenges to the modern management. It is therefore rightly said that anything minus management amounts to nothing. According to Kuntz and O'Donnell, there is no more important area of human activity than management, since its task is that of getting things done through others. So, the need and importance of management may be outlined as follows. Number one, achieving of common goal. Achievement of what a sometimes it is not responding. One note. What happened to the one note? Come on. Still saying it is not responding. Achievement of group goal. Why this is happening? Oh. Still it is saying not responding. Achievement of group goals. Actually, management makes group effort more effective. Management makes group effort more effective. जिथं समूहानं काम केलं जातं त्या समूहाचे जे प्रयत्न असतात त्यांना बळ देण्याचं काम हे व्यवस्थापन करत असतं. Management plans, organize, directs and control group efforts to achieve desired goals. So whatever group efforts are there that are
that group goals are directed towards the achieving the goals by using the functions of management. So through this plan, organization, directing, and controlling. Okay, so because of these functions of management, group efforts to achieve desired goals. So whatever group efforts are there, they are planned, they are organized, they direct, and they control to achieve the goals. So through the functions of management, we can say whatever group efforts are there, they are channelized towards the achieving the group goals. Okay, then it creates teamwork and team spirit in an organization. Okay, so management is creating team spirit and teamwork. It creates टीम स्पिरिट अँड टीमवर्क. म्हणजे व्यवस्थापन काय करतं की समूहानं जिथं काम केलं जातं, कारण तुम्ही कोणत्याही संघटनेमध्ये गेला तर तिथं काम कसं केलं जातं, तिथं काम ग्रुपमध्ये केलं जातं. ग्रुप असतो ना, एखादं डिपार्टमेंट घ्या तुम्ही, त्या डिपार्टमेंटमध्ये त्या त्या माणसांचा काय असतो, ग्रुप असतो. म्हणजे फायनान्स डिपार्टमेंट म्हणजे फायनान्स डिपार्टमेंटमध्ये काम करणारे, मग तो एक ग्रुप झाला. प्रोडक्शन डिपार्टमेंटमध्ये काम करणारे, तो एक ग्रुप झाला. आणि ओव्हरऑल संघटनेचा विचार केला, व्यवसायाचा विचार केला, तर तिथं सगळ्या डिपार्टमेंटचा मिळून एक ग्रुप झाला. मग या सगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये जे लोक काम करत असतात, ग्रुपने काम करत असतात. मग त्या ग्रुपमध्ये टीम स्पिरिट जे असतं, टीम वर्क जे असतं, बरोबर, through the coordination it is possible. Okay, through the functions of management it is possible. Okay, creating this team spirit and teamwork in the organization. A good example of team spirit and teamwork is Dahi Handi. You might have seen the Dahi Handi. Okay, so layers and so many layers are formed and one person is managed to uh, break that matka, right? So what is this? This is a team spirit and teamwork, and through the functions of management, it is possible to create the team spirit and teamwork among the group. Okay, and it makes human efforts more productive. So it is a result oriented activity, we can say. Next is optimum utilization of resources. Now, through the management, it is possible to maximally utilize the resources. So management is an agent that brings an optimal use of ideal resources by making the resources or factors of production performs better. Manager enables the society to get a better and increased supply of quality goods, thereby promotes the welfare of the society. Okay, the factors of production remain unexploited or underexploited in the absence of sound management. So we can say if management is not there, then resources will remain idle. Resources will remain idle, right? And there will be no production. There will be no production because of that resources are not utilized properly. Whenever the resources are utilized properly, then the quality society will get quality goods. म्हणजे जे आपल्याजवळ जी उपलब्ध संसाधनं आहेत, त्या संसाधनांचा जर योग्य वापर करायचा असेल, तर आपल्याला कशाची मदत लागेल? आपल्याला व्यवस्थापनाची किंवा मॅनेजमेंटची मदत लागेल. जर मॅनेजमेंट नसेल, तर ते रिसोर्सेस तसेच एका ठिकाणी पडून राहतील, त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. Okay, so in the absence of management, resources will remain idle. Resources remain
What I said, they are remain idle or unexploited. They remain idle or unexploited or underutilized or underutilized. So if you make the utilization of resources maximally, then management will help us. Okay. 3. Minimization of cost. Minimization of cost. खर्चामध्ये बचत. किंवा खर्च कमी करणे. ओके. तर कसं पॉसिबल आहे? इज इट पॉसिबल? We know in modern area of global competition, every business enterprises has to minimize the cost of production and distribution. Okay, so in the era of globalization, every organization is trying to minimize or curtail their cost of production, right, and distribution as well. Management enables concern to produce maximum quantity and quality of goods and services at a minimum cost through proper planning and sound organization and effective controlling. So how it is possible? It is possible through proper planning, appropriate planning. Okay, then sound organization, good organization. Good organization and effective control. Effective control. So proper planning, sound organization, effective control enables the organization to minimize cost of production, right? म्हणजे जर व्यवस्थित नियोजन केलं गेलं आणि संघटन जर व्यवस्थित असेल आणि प्रभावी नियमन असेल तर याच्या जोरावरती आपल्याला काय करता येतं, जी उत्पादनाचा जो खर्च आहे तो उत्पादनाचा आणि वितरणाचा जो खर्च आहे तो आपल्याला काय करता येतो, कमी करता येतो. And planning, organizing and controlling is a part of management, right? Next, number 4. Human resource development. Human resource development म्हणजे कर्मचारी जे असतात, ह्युमन रिसोर्स म्हणजे काय, मानवी संसाधन. त्या मानवी संसाधनांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ. ओके. The optimum utilization of physical resources like material, machinery, money and market depends entirely on quality of human resource, right? So utilization of non-living resources. I am saying non-living resources. And which are these non-living resources? Non-living resources are your material, machinery, and money. So optimum utilization of this material, machinery is possible
if there is a quality human resource, if there is a quality HR is there. Okay. Manpower is the focal point of all the inputs where physical inputs are turned into wealth. Only because of these human resources, our inputs are turned into assets, or you can say a product. Okay, when the product is manufactured with the help of non-living and living resources. Okay, if living resources is absent, then non-living resources are not optimally utilized. Okay, and there will be no production, there will be no product in the hands of the organization. Okay. So the management science is concerned with the development of entrepreneurial skills and leadership qualities in the people. So for that, creating this quality human resource, what management is doing? Management is responsible for developing entrepreneurial skills. Entrepreneurial skills and leadership quality. Leadership क्वालिटीज म्हणजे याच्यामध्ये व्यवस्थापन काय करतं की जे कर्मचारी काम करतात त्यांच्यामध्ये उद्योजकीय कौशल्य आणि नेतृत्वाचे जे गुण आहेत ते गुण बांधण्याचं काम हे व्यवस्थापन करत असतं. आणि जर क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स नसेल आपल्याकडं, म्हणजे काय, गुणवत्तापूर्ण मानवी संसाधन जर संघटनेमध्ये नसेल, तर हे जे वापरली जाणारी मशिनरी आहे, वापरलं जाणारं जे कॅपिटल आहे किंवा जे रॉ त्यांचा जास्तीत जास्त उपयोग हा केला जाऊ शकणार नाही. हा कधी केला जाऊ शकेल? जेव्हा गुणवत्तापूर्ण मानवी संसाधन संघटनेकडे असेल. म्हणजे चांगल्या प्रतीचे कर्मचारी असतील तर ते चांगल्या प्रकारे काय करू शकतील, या कच्च्या मालाचा, या यंत्रसामग्रीचा आणि उपलब्ध असणाऱ्या भांडवलाचा जास्तीत जास्त उपयोग करतील. आणि मग जर क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स म्हणजे गुणवत्तापूर्ण मानवी संसाधन जर उपलब्ध करायचं असेल, तर याच्यासाठी व्यवस्थापन कसं मदत करतं? तर व्यवस्थापन काय करतं की जे मानवी संसाधन आहेत त्यांच्या अंगी उद्योजकीय कौशल्य आणि नेतृत्व कौशल्य बांधण्याचा प्रयत्न करतं. So that they can harness properly the physical resources of organization nations to lead them to prosperity. And because of this creates through the motivation, म्हणजे अभिप्रेरणा देऊन सुद्धा काय करता येतं आपल्याला, एखाद्याकडून जास्तीचं काम करून घेता येतं. So through the motivation and by building the entrepreneurial skills and leadership qualities among the employees, it is possible to develop their skills and qualities. Okay. Next, use of inventions and technology. म्हणजे काय, नाविन्यतेचा आणि टेक्नॉलॉजीचा वापर. ओके, म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर, नाविन्यतेचा तंत्रज्ञानाचा वापर याच्यासाठी व्यवस्थापन उपयोगाचं ठरतं. So see,
Management believes in scientific methods, science, and technology. It promotes the research and development. Managements of several big business houses spend huge amount on research and development. Management provides new ideas, imaginations, and vision to the business and society for greater performance and better life. It serves as a channel to provide benefits of latest technology to the business. Now, uh, when there will be an invention, when there will be innovative product that society will get after a research, right? And we know that in every organization there is a one department that is R&D, and this R&D is looking after that how to develop a new product, okay, or modify in existing product which can attract the customers, right? And so through this research and development, and that's why organization is spending more money on this department, R&D department, research and development department, because this research and development department provides new ideas and imaginations and vision. This R&D provides new ideas, imaginations, okay, to the organization. नवीन प्रकारच्या कल्पना ज्या असतील किंवा नवीन प्रकारचं एखादं उत्पादन असेल, याची जी संकल्पना असेल, हे कोण मांडतं, कोण तयार करतं? रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट. या रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटचं कामच असतं रिसर्च करणे. रिसर्च मीन्स सर्चिंग अगेन अँड अगेन, ओके, search something new, okay, and develop something new. And this research and development department searching something new and developing something new, because we know that taste of every customers, each and every customers is changing day by day, okay. And to remain in the organization, to remain in this cutthroat competition, it is very necessary for the organization to create new product or modify in a existing product. And how this is possible? This is possible through this research and development, and management is spending more money on this research and development department. म्हणजे काय असतं की रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट हे असतं एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये. त्याचं काम काय असतं की नवीन नवीन आयडियाज, नवीन नवीन संकल्पना, नवीन नवीन प्रकारचे उत्पादनं हे काय करणं, त्याचा एक ब्ल्यू प्रिंट, त्याची एक ब्ल्यू प्रिंट, त्याचा एक आराखडा तयार करण्याचं काम कोण करत असतं? हे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट करत असतं. मग मॅनेजमेंट काय करतं? या रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटवरती जास्तीत जास्त खर्च करत असतं, ओके. सो इट प्रमोट्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इन द ऑर्गनायझेशन, राईट. नेक्स्ट आणखी काय महत्व असू शकतं? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचं काम. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचं काम व्यवस्थापन करत असतं. हाऊ? Generation of gainful employment opportunity in the economy is a significant contribution of management science. It develops managerial and entrepreneurial skills among the people who explore business opportunities, establish, expand, and diversify the business, and through institutional generation of direct and indirect employment opportunities. Okay, so management develops managerial and entrepreneurial skills. Management is responsible for developing
develop what? Managerial and entrepreneurial entrepreneurial skills. म्हणजे व्यवस्थापन काय करतं? व्यवस्थापकीय आणि उद्योजकीय कौशल्य एखाद्याच्या अंगी निर्माण करण्याचं, डेव्हलप करण्याचं काम हे व्यवस्थापन करत असतं. ओके. And because of this developing managerial and entrepreneurial skills among the people, after they getting the knowledge of management and entrepreneurship, they explore the business opportunities. They try to identify the business opportunities. एकदा का एखाद्या माणसामध्ये व्यवस्थापकीय आणि उद्योजकीय कौशल्य आली तर तो काय करतो? नवीन नवीन बिझनेस आयडियाज शोधण्याचं काम करत असतो. ओके. अँड बिकॉज ऑफ दिस आयडेंटिफाईंग बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी दे माइट बी कन्वर्टेड इन टू ॲक्च्युअल बिझनेस. म्हणजे याचं रूपांतर काय होऊ शकतं? खऱ्याखुऱ्या व्यवसायामध्ये होऊ शकतो. आणि त्याच्यामुळे दॅट विल आफ्टर इस्टॅब्लिशिंग ए पर्टिक्युलर बिझनेस, people will get the job in that business, and those who started a new business, he is self-employed. ओके. म्हणजे स्वयंरोजगार, एखादा व्यवसाय स्थापन करून तो मनुष्य स्वयंरोजगार स्वतः तर त्याला तो मालक होईलच त्या बिझनेसचा, त्याचबरोबर त्या व्यवसायामध्ये 4-5 लोकांना काम पण मिळेल ना. याच्यामुळे काय होईल? रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. ओके. नेक्स्ट, सोशो इकॉनॉमिक ग्रोथ. सोशो इकॉनॉमिक ग्रोथ म्हणजे आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती. देशाची आर्थिक व सामाजिक प्रगती होऊ शकते. राईट. Sound management is useful not only to the business enterprises but also to the society. It acts as an agent of industrialization. So management is act as an agent of industrialization. Management act as a agent of industrialization. म्हणजे औद्योगिकरणासाठी व्यवस्थापन खूप महत्वाचं आहे. इट क्रिएट्स हेल्पफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी. काय होऊ शकतं की जास्तीत जास्त इंडस्ट्रीज म्हणजे उद्योग उभारले गेले तर काय होऊ शकतं? इट क्रिएट्स बिझनेस अपॉर्च्युनिटीज. याच्यामुळे काय होऊ शकतं? इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट opportunities. Right. It generate employment opportunities. Undertake welfare of employees, improve standard of living of people. आणि जास्तीत जास्त लोकांना जर रोजगार मिळाला तर त्यांच्या राहणीमानामध्ये पण काय होईल? सुधारणा होईल. सो इट इम्प्रूव्स स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. राहणीमानामध्ये पण काय होईल? सुधारणा होईल. आणि याचाच परिणाम म्हणून काय होईल? सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती देशाची होईल. राईट. आणखी काय सांगता येऊ शकतं? महत्व
Okay, so these are some importance of management. हे आहेत व्यवस्थापनाचे महत्त्व. थँक यू.